ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਟਰੂਡੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ। 7 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ। BC ਦੇ ਸਰੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। 20 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Unfortunately, some people are still choosing to join large gatherings or even go out of their way to protest public health measures and disrupt vaccine appointments. But here's the thing. The reason so many Canadians are following public health measures isn't just because they want things to get back to normal. It's because they care about their neighbours and about our frontline workers. It's because they know people who are vulnerable, people who could die if this virus keeps spreading. These protests are supposed to be about getting back to normal, but by spreading the virus, they do just the opposite and prolong lockdowns. So, follow public health advice, but don't do it for me or for any politician. Do it for someone in your life that you care about. Do it because you respect your fellow Canadians. To the millions of people who are already doing this and who are stepping up to look out for those around you, thank you. As you do your part, know that we have your back. Across the country, we're deploying additional support to provinces and territories that have been hit hardest by this third wave. For Alberta, we continued reaching out to the province through the weekend. We're offering whatever help they need to get the situation under control and keep Albertans safe. For the GTA, the second team of healthcare workers from Newfoundland and Labrador will arrive at Pearson this afternoon on board a Canadian Armed Forces airplane. They'll join the first team that's already there, as well as the Armed Forces members who are helping in Toronto hospitals. And for all Canadians, we continue to deliver PPE, rapid tests, and of course, vaccines. We have now delivered 16.8 million doses of COVID-19 vaccines to the provinces and territories. This week, just like every week in May, we're receiving 2 million doses from Pfizer alone. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੀਕੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਇਵੈਂਸ ਫ੍ਰੈਂਕੈਂਸ ਗੋਲੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Province has entered a critical stage of the COVID-19 pandemic. Like most places around the world hit by the third wave, it's been with us for a while now, but it has reached new heights in Alberta recently. We have set case records, but what's more concerning, we've also set a record for the number of Albertans with COVID-19 in intensive care. We have always sought as a province to protect both lives and livelihoods throughout the pandemic.
This has meant resisting pressure to implement widespread and long-term lockdown policies because we recognize the severe impact on people's lives, and that's why we've taken a balanced approach, following the evidence and applying targeted restrictions. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ BC ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 700% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੌਟਲਾਈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਛਿਤ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰ ਐਂਟੀ ਰੇਜ਼ਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੌਕਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ BC ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BC ਦੇ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਰੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Mr. Speaker, for weeks now on this side of the House, we have been calling on the federal government to secure our international borders and stop the flow of COVID-19 variants into our country. Mr. Blair and Mr. Haidu don't think this is a serious concern, but since February, thousands of international travelers have tested positive for COVID-19 variants of interest and variants of concern. Mr. Speaker, does our government recognize the seriousness of variants of concern of flying in through our airports and driving in our land borders? What is the government doing to address this? Good question. The Associate Minister for Small Business and Red Tape Reduction. Thank you very much, Mr. Speaker. More than 5,000 air traveler passengers have tested positive for COVID-19 since February. The Premier and this government have constantly been asking for the federal government to secure our borders and keep Ontarians safe. But the federal government has dragged their feet. We now have confirmed cases of the B1617 variant in Ontario, in Quebec, in British Columbia.
We needed stronger action, like countries in the UK, Australia, who were able to secure their borders and keep their communities safe. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 760 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਏ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। Last month, I had the pleasure of joining our federal and municipal partners representing our government to announce infrastructure investments that will improve the local public transit system in the city of Brampton. Mr. Speaker, I was thrilled to see that our government has invested over $58.2 million for the latest Brampton Transit project. This funding will help ensure that Brampton's residents and visitors will be able to access more efficient and safe transit services, getting people where they want to go when they want to get there. I'm proud that our government is working with our municipal partners and federal counterparts to get these projects built, and I know my constituents are looking forward to a faster and more reliable commuting experience. Can the Minister tell us how she is working with the federal government and our municipal partners to make meaningful investments for the people of Brampton? The Parliamentary Assistant, Member for Oakville. Yes, thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to thank the member for this important question and for his continued advocacy on behalf of the people of Brampton. We now have nominated over 760 projects to the federal government for ICEP for approval. This includes 140 road, bridge, air and marine infrastructure projects for a total provincial investment of more than $115 million in over 200 public transit infrastructure projects throughout the outside GTHA public transit stream. And let me tell you, Mr. Speaker, although COVID-19 has forced the world to slow down, we have not stopped building. Since January, we've made nearly 60 joint virtual events, like the one the member mentioned, delivering exciting news about infrastructure funding in partnership with the federal government, non-profits and municipalities. These projects can finally go from shovel-ready to shovels moving to get much-needed infrastructure projects built. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਦੁਚਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। Tools you need to fight a pandemic: vaccines, rapid tests, and information. And this government has been failing in all three, and the Prime Minister is causing confusion again this week. For months, Canadians have been told to get the first vaccine available to them. Today, the Prime Minister refused to confirm that advice on 10 different occasions. Canadians deserve clarity from this government. Is there a preferred type of vaccine? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, it's extremely important that Canadians get the facts, and that's why we continue to update them on scientific recommendations and experts recommendations of doctors. But the reality is, and I will say it, as I said it many times this morning, as I've been saying it for months, the most important thing is to get vaccinated. With the first vaccine offered to you, it is how we get through this. Every vaccine for use in Canada has been judged safe and effective by Health Canada. We all need to get vaccinated to get through this pandemic. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 14.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਲਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Member for Brampton West. Mr. Speaker, Brampton is one of the hardest hit communities by this pandemic. We've been a COVID hotspots with the highest test positivity rate in Ontario, where 1 in 5 people are testing positive. I've heard many questions from my constituents about vaccine supply, how many doses have arrived into Canada, and when will they get their vaccines. These are important questions. Unfortunately, the facts often get lost in misleading and partisan spins from the opposition. Can the minister please set the record straight, provide clarity on our procurement plan from day one and into the future? Thank you. The Honourable Minister.
Mr. Speaker, I thank the honourable member for her question and want to assure the House and all Canadians that we are managing the vaccine supply chain in an incredibly competitive environment, leading to us already procuring 14.7 million doses received in Canada. 31% of Canadians have received at least one dose, and we are third in the G20. In fact, the provinces are so confident in our supply that both Ontario and Quebec have announced that they will start booking vaccine appointments for all adults before the end of May. Before the end of June, we will have 48 to 50 million vaccines in this country, and before the end of the summer, all Canadians will be fully vaccinated who want it. ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ $85.5 million ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Thank you very much. Thanks for joining me today. While students are home learning remotely, our province continues to directly tackle the COVID-19 pandemic. While we all want in-class learning to return this spring, we will not take risks with your child as we respond to high rates of COVID-19 in the community, intensive care units overwhelmed, and variants seamlessly entering from our porous international borders. But I want to assure parents that we will continue to work with and seek the advice of the Chief Medical Officer of Health on the way forward. The arrival of vaccines means there is hope on the horizon. As of May 6, I'm proud to confirm that remaining education staff who typically work in person in our elementary and secondary schools are eligible to register for a vaccine. And by May 25th, every Ontarian 18 and over will be eligible. This is the progress we need to defeat this pandemic. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Thanks so much, Tracy, and a big thank you to Brian Massey, incredible member of Parliament and previous member of Parliament representing Windsor and Essex County. It's great to be back. Windsor is where I spent a lot of my childhood. It's where I grew up, so it's always awesome to be able to be back virtually in Windsor and Essex. And a really big shout out to Michelle for being here as well. Thank you. What we're saying clearly is that there's been a choice made by the Liberal government. And in this pandemic, their choice has been to help big box stores, large corporations, the wealthy, the ultra-rich, and not small businesses and people. They've made that choice, and the result of that choice is small businesses have hurt. Many of them are worried about shutting their doors and never opening again. Many of the small businesses that we're talking about are the businesses that people are most proud of. When you think about your community, when you think about Windsor and Essex County, people think about the small businesses that make their communities unique and special. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।